হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আর আমি তোমাদের বন্ধু গৌতম মাঝি। এই ভিডিওতে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চলেছি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিস্টার 1-এ যে AECC-1 পড়তে হয়, তার মধ্যে একটি অপশনাল সাবজেক্ট রয়েছে কমিউনিকেটিভ ইংলিশ। অনেকে বাংলাও নেয়, অনেকে কমিউনিকেটিভ ইংলিশ নেয়, অনেকে হিন্দিও নেয়। তো যারা কমিউনিকেটিভ ইংলিশ নিয়েছো বা নেবে বা নিয়েছিলে, তো 2022 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কমিউনিটিভ ইংলিশ অর্থাৎ AECC-1-এর যে পরীক্ষা হয়েছে, সেই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এবং তার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরটাও তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চলেছে। তো দেখতে পাচ্ছ তোমাদের স্ক্রিনে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন বুকলেট কোড বি, এবং এটা 2022 সালের প্রশ্নপত্র। এখানে রোল নাম্বার লিখতে হয়, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার লিখতে হয়, ওয়েমার সিরিয়াল নাম্বার লিখতে হয়, এবং তোমাদেরকে একটা ওয়েমার সিট দেওয়া হয়। সেখানে কিন্তু মূলত এখানে যে প্রশ্নগুলো থাকবে সেই প্রশ্নের উত্তরটা ওয়েমার সিটে লিখতে হয়। তো চলো দেখে নিই এবার কি প্রশ্ন রয়েছে। দেখতেই পাচ্ছ 2022 সালের এইচএসসি কমিউনিকেটিভ ইংলিশ, ফুল মার্কস 80, এবং টোটাল আওয়ার হচ্ছে 2 আওয়ার্স, যদিও 2 ঘন্টা লাগে না। আর এই প্রশ্নপত্রটা কিন্তু জেনারেল ছাত্রছাত্রীদের জন্য, অর্থাৎ যারা অনার্সে পড়ছে অনার্সে আলাদা প্রশ্ন হয় এবং জেনারেলদের আলাদা প্রশ্ন হয়। চলে আসি প্রথমে গ্রুপ এ। গ্রুপ এতে প্রত্যেকটা মার্কসের জন্য, প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের জন্য রয়েছে 2 মার্কস করে। এখানে 10টা প্রশ্ন আছে। নাম্বার 1, প্রথম কি বলেছে, কারেক্ট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস বাই চুজিং দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ, অর্থাৎ সঠিক অপশন চুজ করে এটা সঠিক অপশনটাকে চুজ করতে হবে। নাম্বার 1, দ্য টিচার ওয়াজ কাম আপ টু দ্য লাইব্রেরি টু চেক আপ অন আস, অর্থাৎ এই লাইনটাতে ভুল আছে, সঠিক লাইনটা কিন্তু এই 4টে অপশনের মধ্যে রয়েছে। তো কোনটা হবে সেটাই এখন আমরা দেখে নেব। A, the teacher did come up to the library to check upon us. B, the teacher came up to the library to check upon us. C, the teacher will came up to the library to check upon us. And D, the teacher has came up to the library to check upon us. So correct answer is B, the teacher came up to the library to check upon us. Okay, so B is correct. কিন্তু এখানে একটা বিষয় আছে, নাম্বার এ অর্থাৎ এর যে প্রশ্নটা আনসার রয়েছে, দ্য টিচার ডিড কাম আপ টু দ্য লাইব্রেরি টু চেক আপ নাস, যদি কেউ বি না করে এও করে, এটাও কিন্তু মানে গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট। দ্য টিচার ডিড কাম আপ টু টু দ্য লাইব্রেরি টু চেক আপ নাস, যদি কেউ টিচার কেম আপ টু লাইব্রেরি টু চেক আপ নাস করে সেটা কারেক্ট, মানে এই অনুযায়ী আর কি। আবার যদি কেউ এ করে গ্রামাটিক্যালি কিন্তু এটাও কারেক্ট। ওকে, so চলে এসেছি 2 নম্বর প্রশ্নে। প্লিজ হার ওয়েক আপ অ্যাট 6 AM, so wake her up please at 6 AM, it is incorrect. At 6 AM her wake up please, this is also incorrect, this is incorrect. So correct one is a C, the please wake her up at 6 AM. Moving to 3, the child was jumps on the sofa, this is entirely incorrect sentence. তো সঠিক উত্তরটা কোনটা, দ্য চাইল্ড ওয়াজ জাম্পিং অন দ্য সোফা, দ্য চাইল্ড ওয়াজ জাম্পড অন দ্য সোফা, চাইল্ড জাম্পিং অন দ্য সোফা, দ্য চাইল্ড ইজ জাম্পস অন দ্য সোফা। কারেক্ট আনসার ইজ E. I spent a lot of money on books yesterday. I'm spending a lot of money on books yesterday. I was spent a lot of money on books yesterday. I spent a lot of money on books yesterday. সঠিক আনসার হচ্ছে C. চলে আসছি নাম্বার 5। নাম্বার 5-এ কি রয়েছে, our path was filled on difficulties, our path was filled up difficulties. সঠিক correct answer is C, our path was filled with difficulties. 6, the clerk was openly accused by theft. The clerk was openly accused over theft. B was openly accused of theft. The clerk was openly accused on theft. Correct answer is B, openly accused of theft. My sister is cooked meal for the guest. My sister has cooked meal for the guest. My sister had cooked. My sister cooked. My sister is cooking meal for the guest. So correct answer is D. Number 8, I like play table tennis. I likes to play table tennis is incorrect. Do I like to play table tennis is incorrect. It is table tennis I likes. No, I like to play table tennis. Move to the number 9. Number 9 কি রয়েছে, নাম্বার 9-এ রয়েছে
Variety was the spice of life. So correct answer is, a variety is the spice of life. Number 10, he will read the newspaper every morning. He has reads the newspaper every morning. He must read the newspaper every morning. He reads the newspaper every morning. He shall have reads the newspaper every morning. So correct answer is that he reads the newspaper every morning. C. Let's move to group B. Group B তে কি আছে? বলা আছে ট্রান্সফর্ম দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস অ্যাজ পার দ্য ইনস্ট্রাকশন উইদাউট চেঞ্জিং দ্য মিনিং। অর্থাৎ ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী সেন্টেন্সগুলোকে চেঞ্জ করতে হবে। তো প্রথমটা কি রয়েছে, হাউ আই উইশ আই কুড গো টু দ্য হিলস, চেঞ্জ ইন্টু অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। সো the correct answer would be D. I wish I could go to the hills. Let's move to the question number 12, where you get Haris is better than any other archer in the country. Positive degree করতে বলেছে। So Haris is the best archer in the country. No, this is superlative. It's incorrect. No other archer in the country is as good as Haris. That would be is as good as Haris. Okay. So B is the correct answer, but that would not be and, that would be as. Number 13, flowers are cheap in Kolkata. Change to interrogative sentence. Are flowers cheap in Kolkata? Are flowers outside Kolkata cheaper? Flowers outside. Are flowers not cheap in Kolkata? So that would be D. Let's move to question number 14. Everyone in the mainland had relations. Change into negative sentence. Everyone in the mainland didn't have relations. Who didn't have relations in the mainland? Why not had relations in the mainland? Everyone in the mainland had relations. So correct answer is the why, who did not have relations in the mainland. Hmm. 15. Number 15. We did not go out. It was raining. Change into compound sentence. Okay. It was raining, hence we didn't go out. B. So number 16, my mouth watered when I smelled the food. Change to simple sentence. So my mouth watered because I smelled the food. The smell of the food made my mouth water. The food had a smell which made my mouth water. The food made my mouth water due to its smell. Okay, so which is the correct answer? The smell of the food made my mouth water. The food had a smell which made my mouth water. The food made my mouth water due to its smell. No, the correct answer would be C. The food had a smell which, no, correct answer would be B, because এখানে বলছে simple sentence করতে হবে, so that's the reason. The smell of the food made my mouth water. 17, Ashoka was one of the greatest kings. Change into comparative degrees. No other king was as great as Ashoka. All other kings were less greater than Ashoka. And some kings were as great. Ashoka was greater than most other kings. One of the greatest kings. So answer would be that B. That is, all other kings were less greater than Ashoka. Move to the next question.
There is no virtue in the world as great as kindness. So kindness is the greatest virtue in the world, because this is superlative degree, এটা superlative করতে বলেছে. Intelligence boys work hard. Change into complex sentence. Boys were intelligent work hard. Boys work hard as they are intelligent. If the boys are intelligent, they work hard. Okay, A could be the right one. Boys were intelligent work hard. 20. Our horse is better trained than yours. So correct answer would be that our horse is the best trained horse of all. No, is it your horse which is as trained as ours? Your horse is not as well trained as ours. Your horse is as trained as ours. So answer would be C. So move to the next group, group C. এখানে দুটো প্যাসেজ দেওয়া আছে, দুটো প্যাসেজ থেকে তোমাদের প্রথমে প্যাসেজটা পড়তে হবে এবং তারপর সেখান থেকে সঠিক উত্তরগুলো বেছে নিতে হবে. So what is this? She had always been short and fat and slightly bent. Her face was full of wrinkles running from everywhere to everywhere. No, we were certain she had always been, as we had known her, old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. She moved about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance herself and the other telling the beads of her rosary. Her silver locks were scattered untidily over the pale face, and her lips constantly moved in some kind of prayer. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of calmness, breathing peace and contentment. So number 21, choose a true statement. Her hair was black, her hair was brown, her hair was silver, her hair was blonde. So what's the correct answer? That is we have to find out. Her silver locks were scattered untidily over her pale face. That তার প্রায় বিবর্ণ মুখের ওপর ওই সিলভার লক্সটা কিন্তু ঝুলছিল বা ছড়িয়ে পড়ছিল, লকটা ঝুলছিল আর কি তার মুখের মধ্যে উপরে. সো হার হেয়ার ওয়াজ সিলভার. Choose a true statement. She was not pretty but beautiful. She was pretty and beautiful. She was not pretty and ugly. She was ugly and beautiful. She was not pretty and beautiful. এই যে এখানে লাইনটা বলেছে দেখো, she could be, এটা বলছে she could never have been pretty but she was always beautiful. So the correct answer would be she was not pretty but beautiful. Choose a true statement. She had always been tall and lean. She had always been short and fat. She had always been thin and slight. She had always been tall and fat. So একটু দেখে নিই কি বলছে. She had always been short and fat and slightly bent. Short and fat and slightly bent. এখানে বেন্টের কথা কিছু বলেনি. মহিলাটি একটুখানি শর্ট এবং ফ্যাট ছিলেন. So B. Choose a true statement. She was as hot as summer. She was as pure as autumn. She was as a winter landscape in the mountains. Number C. She was as a winter landscape in the mountain. শীতকালের পর্বতালয়ের মধ্যে শীতকালে যে ল্যান্ডস্কেপের মতো সে যেন ছিল. Choose a true statement. Her face was young. Her face was beautiful. Her face was wrinkled. Her face was wrinkled. এখানে লেখা আছে দেখো, her face was wrinkled. এই যে লেখা রয়েছে her face was wrinkled. Calmness and her face was wrinkled. Where is balance herself, telling beads rosary and
and spotless and land steading and breathing. Her face was wrinkled. Okay. Move to the passage 2. In passage 2, you see a string of coolies come along. String of coolies, one after the other. একদল কুলি যাচ্ছে আর কি, one after the other, each with a pole on his shoulders. প্রত্যেকের কাঁধে একটা করে মেয়ে রয়েছে, কি বল, পোল রয়েছে, একটা বাঁকারি বা লাঠি মতো রয়েছে, from ends of which hang two great bells. It is amusing to watch their hurrying reflections in the paddy water. You watch their faces as they pass you. You see them lying down their loads under a banyan tree by a wayside temple, smoking and chatting gaily. If you have tried to carry the bells they carry for 30 miles or more a day, it seems natural to feel admiration for their endurance and spirit, but you will be thought somewhat absurd if you mention your admiration to the old residents of China. You will be told with a tolerant shrug of the shoulders that for 2000 years, from father to son, coolies have carried burdens, so it's no wonder if they do it cheerfully. It's a very interesting story. So you see a string of coolies come along. একদল কুলি আসছে, তুমি দেখছো একের পর এক তারা কাঁধে করে বাঁক নিয়ে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, অ্যান্ড ফ্রম দ্য এন্ডস অফ হুইচ, এবং বাঁকের দুদিক দিয়ে কিন্তু বেশ দুটো বড় 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 জিনিসপত্র ঝোলানো রয়েছে. It is amusing to watch them. It is amusing to watch their hurrying reflections in the paddy water. জলের মধ্যে তারা যখন যাচ্ছে, জলের মধ্যে যে মানে ধান ক্ষেতের যে জল আর কি, সেই জলের মধ্যে যে রিফ্লেকশনটা পড়ছে, সেই রিফ্লেকশনটা তাড়াহুড়ো করে যখন তারা যাচ্ছে, সেই রিফ্লেকশন দেখতে কিন্তু খুব অন্যরকম অনুভূতি জাগতে পারে. ইউ ওয়াচ দেয়ার ফেসেস এজ এ পাস ইউ. যখন তারা তোমার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে তখন তুমি তাদের মুখগুলোকে একটু ভালো করে লক্ষ্য করো. ইউ সি দেন লাইং ডাউন উইথ দেয়ার লোডস আন্ডার ব্যানান ট্রি. ইউ সি দেম লাইং ডাউন, এটা দেম হবে. তুমি তখন দেখবে তারা একটা বট গাছের নিচে তাদের যে ঝোলাগুলো বা তাদের যে লোডগুলো, মালপত্রগুলো রেখে তারা বাই এ ওয়েসাইড টেম্পল, একটা রাস্তার পাশে যে মন্দির আছে তার পাশে বট গাছের নিচে বসে তারা ধূমপান করছিল এবং গল্প করছে নিজেদের মধ্যে আনন্দ ভরে গল্প করছে. If you have tried to carry the bells they carry for 30 miles or more a day, যদি তুমি চেষ্টা করো ওই যে লোডগুলো তারা প্রায় 30 মাইল অথবা তার বেশি সারা দিনে বয়ে আনছে, it seems natural to feel admiration for their endurance. এটা কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই তাদের যে এই কষ্ট এবং তাদের যে এই কর্মক্ষমতা তার প্রতি কিন্তু তোমার শ্রদ্ধা অবশ্যই জাগবে. But you will be thought somewhat absurd কিন্তু if you mention your admiration to the old residents of China. যদি তুমি চায়নার অর্থাৎ চীনের যারা পুরনো অধিবাসী রয়েছে তাদেরকে এই শ্রদ্ধার কথা বলো, তাহলে তোমাকে খুব অদ্ভুত ভাববে তারা. কারণ ইউ উইল বি টোল্ড, তখন তোমাকে বলা হবে উইথ এ টলারেন্স shrug of the shoulders, একটু কাঁধের ঝাঁকুনি দিয়ে বলবে তারা, দ্যাট ফর 2000 years, 2000 বছর ধরে, ফ্রম ফাদার টু সান, বাবা থেকে ছেলে সমস্ত কুলি কিন্তু হ্যাভ ক্যারেড বার্ডেন্স, তারা সবাই লোড বহন করছে, তারা সবাই এই মালপত্র বহন করে যাচ্ছে. সো ইট ইজ নো ওয়ান্ডার ইফ দে ডু ইট চিয়ারফুলি. তো এর মধ্যে আশ্চর্যের কোনো বিষয় নেই যদি তারা আনন্দ ভরে এই কাজটা তারা করে থাকে. So this is all about the passage 2. Number 1, the coolies that choose a true statement. The coolies have patience but no spirit. The coolies have strength but no patience. The coolies have endurance and spirit. So correct answer is endurance and spirit. Let's move to number 27. Choose the true statement. The coolies have worked in China for 2000 years.
The coolies lie down under a mango tree under a banana tree. Choose the true statement. Coolie carry big basket. Coolie carry poles with big bells. Coolies carry luggage. Coolies carry big pitchers. So correct answer is the coolies carry poles with big bells. Choose the true statement. The coolies like to smoke and chat. The coolies like to sleep and drowse. The coolies like to run and work, like to meditate and silently. So correct answer is smoke and chat. স্মোক অ্যান্ড চ্যাট। তো এই হলো 30টা প্রশ্ন, এবং এইখানে তো এই 30টা প্রশ্ন আনসার করতে পারলে ঠিকঠাক করে, তাহলে তোমরা কিন্তু 80তে 80 পেতে পারো। তো আশা করি ভিডিওটা তোমাদের পরীক্ষার প্রস্তুতিতে বা যারা পরীক্ষা দিয়েছো তাদের দেখে নিতে সাহায্য করবে এবং বুঝতে সাহায্য করবে যে তোমরা কত পেতে পারো, বা আগামী দিনে যদি তুমি পরীক্ষা দিতে যাও তাহলে কী ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে এই ভিডিওটা তোমাকে সেদিক থেকে সাহায্য করবে। আশা করি ভিডিও তোমাদের ভালো লেগেছে। ভালো থেকো, সাবধানে থেকো। তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে, কথা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। টিল দেন, টাটা, বা বাই।